The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on May 1st, 2014 in Uijeongbu, South Korea. In the ancient Vedic Vedas, it says that in the beginning there was Narayana. In the ancient Vedas, it is said that in beginning was only Narayan. No Ishana, no Shiva, or no Brahma. I said Shiva because I picked up that people didn't know Ishana meant Shiva. One time they asked Prabhupada, Srila Prabhupada, how great is God? how great is God? And he said, God is so great. God is so great. With a portion of His potency, That a portion of His potency, He expands the Mahavishnu, He expands the Mahavishnu, who is creating the Ananta Koti Brahmanda. who is creating the Ananta Koti Brahmanda. This is our Pandit. This is our Pandit, Ekanath Gauradas. Ekanath Gauradas. He comes in disguise. He comes in disguise. This is Maharadas. This is Mahavaradas. He is also my health advisor, and he is my secretary coordinator. He's my health advisor and he's my secretary. Haridas Chaitanya Das. This is Haridas Chaitanya Das. He's assistant. He's his assistant. And the other brothers hearts came from Malaysia to help. And two other brahmacharis from Malaysia, they came also to help. Gokul Damodar Das, Gopesh Govinda Das, and Bhagavatamrita Prabhu. and Bhagavatamrita Prabhu. He's my god brother. He is my god brother. And he's the regional secretary of South Korea. South Korea. And he is the regional secretary for ISKCON South Korea. And he's sitting in the back, He's staying at the back, humbly at the floor, humbly at the floor, waiting for someone to bring him up, waiting for someone to bring him up give him a nice seat. and give him a nice seat. So, this whole material world is known as Ekapada Vibhuti. This whole material world is known as Ekapada Vibhuti. 1/4 of the whole energy of the Lord. 1/4 of the whole energy of the Lord. The spiritual world is Tripad Vibhuti. The spiritual world is 3-part Vibhuti. 3/4. 3/4. So the top planet is Krishna Loka. So the top planet is Krishna Loka. Then there's the Ram Ayodhya. planet. And then there is Ayodhya Loka, Lord Ram's planet. And then there's so many Narayana planets. And then there are so many Narayana's planet. Krishna, Ram, Narayana, Vishnu,
Krishna, Ram, Narayana, Vishnu, they're all the same. they all are same. They're all the Supreme Personality of Godhead. They all are Supreme Personality of Godhead. They're known as Swamsa. They are known as Swamsaha. One God and many different forms. One God in many different forms. The father of Vyasadeva So the father of Vyasadeva is Parshara Muni. is Parasara Muni. He wanted to know which form of the Lord is original. He wanted to know which form of the Lord is original. Who is the Supreme? Who is the Supreme? So he studied each one, So he studied each one. and he found Lord Brahma had 50 qualities. And he found Lord Brahma has 50 qualities. And some minor quantity. In some minor quantities. He found Lord Shiva, he has 55 qualities. But he found Lord Shiva has 55 qualities. And somewhat of a greater quantity. And in somewhat of greater quantity. Then he found the Vishnu forms, And then he found Vishnu form. Vishnu, Narayana. Vishnu, Narayana. They had 60 qualities He had 60 qualities in a greater form, in a greater form, greater quantity. greater quantity. Then he found that Krishna Then he found Krishna had 64 qualities has 64 qualities in the greatest quantity. in the greatest quantity. Like this, he could understand that Krishna is the original personality of Godhead. So like this, he could understand that Krishna is the original personality of Godhead. Because it's logical that the origin must have all the qualities of the reflection or product. Because it is logical that the original personality should have all the qualities than the reflection or the products And more. and more. Like the materialists, they tell us that dull matter produces consciousness. The materialist, they tell us that dull matter produces consciousness. How is it possible? How is it possible? This floor is dull matter. This floor is a dull matter. No matter how many times you shake it, spin it, wash it, it'll never produce consciousness. No matter how many times you shake it, spin it, wash it, it will never produce consciousness. So this idea that the Big Bang or some elements will produce consciousness So
So this idea that Big Bang theory will produce consciousness is illogical. is illogical, And never they have shown it. and never they have shown that. So it's just a theory, it's just a blind faith. But it is a theory, it's just a blind thing, Blind faith. blind faith. So Prabhupada, he wrote a book, So Srila Prabhupada, he wrote a book, Life Comes from Life. Life Comes from Life. So, because a Supreme Spirit has consciousness, he has life. Because the Supreme Being has consciousness, he has life. So therefore, his byproducts, his expansions, have consciousness, have life. Therefore, his byproduct and expansions has consciousness and life. So this material world is where the conditioned souls stay. So this material world is for the conditioned souls to stay. এই জগতে হচ্ছে আমাদের যে আত্মাটা এই জগতে থাকার জন্য Krishna says in Bhagavad Gita, there are two kinds of souls, Baddha Jiva and Mukta Jiva. দুই ধরনের Krishna says there are two এই kinds জগতে of আছে souls. One বদ্ধজীব is আর Badraji and মুক্তজীব Muktaji. People in this material world are known as Baddha Jivas. So people in the material world are known as Badrajivas. And a few Mukta Jivas live in this material world to help the conditioned souls. And there are few Mukta Jivas are staying in this material world to help the conditioned souls. বেশিরভাগই এই জগতে যারা বদ্ধজীব কিন্তু কিছু জীব আছে তারা হচ্ছে মুক্ত জীব যারা এই বদ্ধজীবকে সাহায্য করার জন্য আছে So Krishna says in the Bhagavad Puran that every yuga an avatar descends. Lord Krishna says in Bhagavad Puran that in every yuga an avatar descends. ভগবান কৃষ্ণ ভাগবত পুরাণে বলছেন প্রতিটা যুগে এক একজন অবতার আসবে এই যুগে মানুষকে উদ্ধার করবে He comes down to help the conditioned souls get liberation. He comes down to help the conditioned souls to get liberation. এই জগতে আসে অবতারেরা এই বদ্ধজীবকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করার জন্য And to maintain the order in the material world. And to maintain the order in the material world. এবং এই জগতের যে আইনটা মানে নির্দেশ মেনে চলতে হবে So we have Lord Brahma. He is the avatar of the Rajas, our mode of passion, and he does creation. So we have Lord Brahma, who is the head of the Rajas or mode of passion. He does creation. লর্ড ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা সে হচ্ছেন এই আমাদের রজগুণের এবং গুণের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করে And Lord Shiva is the incarnation of the mode of tamas. And Lord Shiva, who is in charge of mode of ignorance, he does the destruction. He does destruction. ভগবান শিব সে হচ্ছে তমগুণের দ্বারা
আচ্ছিত থাকে এবং সে হচ্ছে ধ্বংস করার জন্য ready। তার কাজ হচ্ছে ধ্বংস করা। Lord Vishnu, he sees to the maintenance of this material world. Lord Vishnu, he sees to the maintenance of this material world. আর লর্ড বিষ্ণু হচ্ছেন এই জগতে সবকিছুর পালন কর্তা। So usually the avatar comes from Vishnu Loka. So usually the avatar come from Vishnu Loka. তো অবতারেরা বিষ্ণু লোক থেকে এই জগতে অবতার। And sometimes Kali Yuga and Treta Yuga, a Lord comes as Lord Ram. And sometimes in Tetra Yuga the Lord comes as Lord Ram. কোনো কোনো সময় ত্রেতা যুগে রাম এসেছিল। And Dwapara Yuga, a Lord comes as, he comes himself as Krishna once in the day of Brahma. Once in a day of Brahma, in Dwapara Yuga, Lord Krishna himself comes. ব্রহ্মার একদিনে মানে দাপর যুগে কৃষ্ণ নিজে আসেন এই জগতে। Sometimes after Lord Krishna, Lord Chaitanya comes in Kali Yuga. Sometimes after Lord Krishna, Lord Chaitanya comes in Kali Yuga. কোনো কোনো সময় এই দাপর যুগের পরে কৃষ্ণর পরে কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। Sometimes. সামটাইম কোনো কোনো সময়। He comes as a devotee. He comes as a devotee. ভগবান চৈতন্য বাবু আসেন এক ভক্ত রূপে। He is in disguise. He is in disguise. মানে উনি আমাদের এখানের মধ্যেও থাকতে পারেন। Hidden. এই যে ভক্তরা আছে এখানের মধ্যেও থাকতে পারেন। এই কথাটা Hidden. Mukta. There are two activities which cannot be realized in the spiritual world. So there are two activities that cannot be realized in the spiritual world. দুই ধরনের ক্রিয়াকর্ম আছে যে এই আধ্যাত্মিক জগতে বুঝতে পারবে না। One kind is killing demons. One of these activities is killing demons. একটা তাদের কাজ হচ্ছে যারা রাক্ষস অসুরদের মানে দুষ্ট দমন করা। Why can't you do this activity in the spiritual world? While you cannot do this activity in the spiritual world, এই আধ্যাত্মিক জগতে এই মানে হত্যাটা এটা করতে পারে না। কেন? Why? I got the time. Why you know? I know. Why? এই আধ্যাত্মিক জগতে এই অসুরদের দমনটা কেন করতে পারে না? কেন? Why? Why not? Why not? কেন? জানো না? কেউ জানেন? কেউ বলবেন কেন আধ্যাত্মিক জগতে? Raise your hand. Who knows the answer? Why you cannot kill demons in the spiritual world? Raise the hands who knows the answer why you cannot kill demons in the spiritual world. আধ্যাত্মিক জগতে কেন অসুরদেরকে মারে না ভগবান? মানে ওই এই কাজটা আধ্যাত্মিক জগতে কেন হয় না অসুরদের দমন করা? আধ্যাত্মিক জগতে তো অসুর নাই। Bengalis, you know this is your Shastra. Bengali should know this is your Shastra. অসুররা নেই তো আধ্যাত্মিক জগতে। Huh? আধ্যাত্মিক জগতে অসুর নেই তো কোনো। Because there is no Asuras in the spiritual world. Because there are no asuras in the spiritual world. Everybody there is a liberated soul. Everybody there is a devotee. কারণ আধ্যাত্মিক জগতে কোনো অসুর নাই। সেখানে সবাই ভক্ত, সবাই মুক্ত জীব। Because there is no demons in the spiritual world, everyone is pure, everyone is a liberated soul.
there's one other activity which cannot be realized cannot be done in the spiritual world. There is another activity that cannot be done, performed in the spiritual world. এই ধরনের যে দমন করার যে ক্রিয়াকলাপ কার্যকলাপ এটা মানে আধ্যাত্মিক জগতে হয় না এবং এটা বোঝাও যাবে না এই জগতে। Lord Chaitanya does that activity. Lord Chaitanya does that activity. But What is that activity? he does not use any weapon of violence. He doesn't use this activity, for doing this activity, he doesn't use any weapon of violence. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতেও এসেও কোনো এই অস্ত্র ধরেন, কিন্তু এই জগতে যত দেবদেবী আছে সব অস্ত্র ধরে ওষুধ মানে মুক্ত মানে বধ করতে আসে। He preaches to the conditioned souls. He preaches to the conditioned souls. বদ্ধজীবদের ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করতে এসেছিলেন। Why that cannot be done in the spiritual world? So why that cannot be done in the spiritual world? তো এইটা কেন আধ্যাত্মিক জগতে হবে না? There are no conditioned souls. Josh, Yes. is it correct? How will I know? Tamrita just did correct. Is it correct? Is he correct? Correct. Confirm. Give a good hand, give a hand. Because everybody in the spiritual world is a mukta atma, they are liberated souls. Because everybody in the spiritual world is a mukta atma, liberated souls. কারণ আধ্যাত্মিক জগতে সবাই মুক্ত আত্মা এবং সবাই মানে বদ্ধজীব থেকে সব মুক্ত হয়ে গেছে। So we are like, in this material world, we are in a prison. So in this material world we are in a prison. এই জগৎটা হচ্ছে একটা জেলখানা। Durga means prison house. Durga means prison house. দুর্গ মানে আমরা জানি বাংলায় এটা হচ্ছে জেলখানা। And Durga Devi or Parvati or Kali, they are the superintendent of the prison house. So Durga Devi, Parvati or Kali, they are superintendents of the prison house. দুর্গা দেবী পার্বতী দেবী এরা হচ্ছে কালী, এরা হচ্ছে এই জেলখানার প্রধান জেলার আর কি। Durga Devi, Parvati, Shed any forms. they are the superintendents of the দুর্গা prison দেবীর অনেক house. রূপ আছে, তার অনেক রূপ আছে। For Krishna, all his energies are the same. For Krishna, all his energies are the same. কৃষ্ণের কাছে তার সব যে শক্তি সেটা সবই সমান। Just like the government, they have police, they have jails, they have social welfare, they have hospitals. Just like for the government, they have police, social welfares, jails, hospitals. যেমন সরকারের আন্ডারে জেল থাকে, হসপিটাল থাকে, বিভিন্ন রকম অফিস থাকে, সেরকম একদম as it is। But for the criminals, But for the criminals, they don't like police, jails, they don't like police, jails, hospitals. hospitals. Alright. Okay. জেল যারা মানে খারাপ ব্যক্তি ক্রিমিনাল তাদের জন্য জেলখানা, কিন্তু হসপিটাল নয়। But the jail is so nice. But this jail is so nice. The illusion is so good. The illusion is so good. এই জেলখানাটা খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ, খুব সুন্দর জায়গা। We think that, oh, I'm in a good place.
we think, oh, I'm in a good place. তো আমরা ভাবি এই যেখানে এসে আমরা খুব ভালো জায়গায় চলে এসেছি। Some here there's heavenly planets, Did you hear about the heavenly planets? আপনারা কেউ স্বর্গ সম্বন্ধে শুনেছেন? there's some middle planets, There are heavenly planets, middle planets, and low planets. and lower planets. আধ্যাত্মিক জগৎ যেমন আছে, মানে আমাদের স্বর্গ, আবার নিচু পাতাল এরকম বলি না, সেই জগৎ সম্বন্ধে শুনেছেন? So we're on the 14 levels, we're in the 7th level. So from the 14 levels in the planetary system, we're in the middle, 7th level. তো 14 ভুবনের মধ্যে আমরা হচ্ছে মধ্য অবস্থায় বাস করছি। So when Lord Chaitanya was in the womb of Mother Sachi, So when Lord Chaitanya was in the womb of Mother Sachi, যখন ভগবান চৈতন্যদেব মায়ের শচী দেবীর মাতৃগর্ভে ছিলেন, that time the celestial beings came and were trained to Lord Chaitanya. and during that time the celestial beings, they came and prayed to Lord Chaitanya. বুঝলেন? Celestial. Celestial. Yeah, Gandharva. Gandharva, yeah, Kinnara. Angels. যখন শচীদেবের গর্ভে ছিলেন চৈতন্যদেব, তখন বিভিন্ন রকম দেব দেবী স্বর্গের থেকে তারা এসে চৈতন্যদেবের কাছে প্রার্থনা করছেন। And they said, we are your devotees from the heavenly planets. And they told him, they say, we are your devotees from the heavenly planets. তারা এসে প্রার্থনা করছিল, বলছিল আমরা বিভিন্ন স্বর্গ থেকে এসেছি এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করতে। We don't need any material blessings. We don't need any material blessings. আমরা কোনো এই জড়জগতের আশীর্বাদ চাই না আপনার কাছে। We have enough material happiness. We have enough material happiness. তো এই জড়জগতের এরকম সব সুখ সুখ আমরা ওই স্বর্গে পেয়ে থাকি। We have only two problems. We only have two problems. আমাদের মাত্র এই স্বর্গে দুটো সমস্যা আছে মাত্র। One problem One problem, a problem, is that sometimes we're attacked by demons. is that sometimes we are attacked by demons. প্রথম সমস্যা হচ্ছে আমাদের মাঝে মাঝে অসুরেরা আমাদেরকে এসে আক্রমণ করে স্বর্গে। And sometimes we have so much material happiness that we forget your lotus feet. And that sometimes we have so much material happiness that we forget your lotus feet. আর একটা সমস্যা হচ্ছে মাঝে মাঝে আমরা এত সুখ ভোগ করি, আমরা ভুলে যাই, আনন্দে ভুলে যাই আপনার কথা। That's why now we want your mercy, because you are the most merciful avatar. That's why now we want your mercy because you are the most merciful avatar. এই জন্য আমরা স্বর্গ থেকে আপনার কাছে এই জন্য এসেছি যে আপনি হচ্ছেন অন্যতম সব থেকে কৃপালু ভগবান, মানে কৃপা করেন আর কি, সেই জন্য আপনার কাছে এসেছি আমরা। We want your mercy, We want your mercy so we can have your love of Krishna. so we can have pure love for Krishna. আমরা আপনার কৃপা পেতে চাই এবং আমরা ভগবানের প্রেম, কৃষ্ণের প্রেম লাভ করতে চাই। So, Prabhupada had us in Calcutta chanting early in the morning. Prabhupada have us in Calcutta chanting early in the morning A song Jid Jago, Jid Jago. a famous song called Jib Jago, Jib জীব Jago. জাগো জীব জাগো যে আমরা গান শুনি, প্রভুপাদ এরকম সকালবেলা ভোরবেলা গান গাইতে, প্রার্থনা করতে হয়। Kota Nindra Jao Maya, Pisa Chira Kole. Kota Nidra Jao Maya Pisa Chira Kole. How long is he sleeping on the lap of the witch Maya? How
How long you have been sleeping in the lap of the witch Maya? Wake up, wake up. Wake up, wake up. কাকা জীব জাগো জীব জাগো। When Prabhupada was in South America, Caracas, When Prabhupada was in South American Caracas, প্রভুপাদ যখন সাউথ আমেরিকার কারাকাসে ছিলেন, he named the deities he named the deities Nitai Gaur. He gave name to the Nitai Gaur deities. He gave a name to the Nitai Gaur deities. তো সেই কারাকাসে প্রভুপাদ নিতাই গৌরের নাম দিয়েছিলেন। You know what name he gave? কেউ Do you know which name he gave? জানেন যে কেউ কি জানেন যে কি নাম দিয়েছিল প্রভুপাদ নিতাই গৌরের নাম? Karma Karuna Nitai Gaur. Parama Karuna Nitai Gaur. পরম করুণা নিতাই গৌর। Haribo. হরি When he was in Atlanta, When he was in Atlanta, Georgia, USA, Georgia, USA, জর্জিয়াতে যখন ছিলেন, he sang that song, he sang that song, Karma Karuna. Parama Karuna, Bahudujana Nitai Gaur Chandra, Salyavatara, Sarasivamani, Hilo Ananda Kanda. প্রভুপাদ আটলান্টাতে এই গানটা Parama গিয়েছিলেন। Karuna, Bahudujana, Nitai Gaur Chandra, Parama Karuna, Bahudujana, Sabavatara Sarasirmani Kevalananda Kanda Sabayavatara Sarasiromani Kevalananda Karma Karuna, supremely merciful. Parama Karuna, supremely merciful. Bahudujana, Bahudujana, two lords, the true lords. দুইজন ভগবান Nitai Gaur Chandra. Nitai Gaura Chandra. ভগবান Lord has nothing to gain. The Lord has nothing to gain. He already has everything. He already is পাওয়ার everything. নেই, ভগবানের সবকিছুই আছে, But he is simply giving mercy. But he is simply giving the mercy. ভগবান শুধু করুণা করতেই এই জগতে আসে। Amongst all the avatars, Amongst all the avatars, he is considered the crown jewel. he is considered the crown jewel. যত অবতার আছে তার মধ্যে সব থেকে এই স্বর্ণ Sarasvamani. Sarashiromani. He has to give the process, which is simply blissfully performed. Because he gives a process which is simply blissfully performed. মহাপ্রভু কবিতা যে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে খুব সাধারণভাবে এটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। See, if someone goes on, I told this last night, Last night I told this, but you see someone goes out for some vacation, for some vacation and they come back. and they come back. You ask them, how was your vacation? We ask them, how is your vacation? কেউ তো ছুটিতে যায় তখন জিজ্ঞেস করে কেমন ঘুরে আসলি তুমি, ভ্যাকেশনে কি করে আসলি, ছুটিতে কি কাটিয়েছো? And they tell you, oh, And they tell you, oh, I sang, I sang, তখন বলে ও আমি খুব গান করেছি, I danced, I danced, ডান্সও করেছি, I feasted, I
I feasted. ভালো ভালো খাবার খেয়েছি। I heard some very interesting talks. I heard some very interesting talks. আমি খুব ভালো ভালো কথা বলেছি। Oh, you had a great time on your vacation. Oh, you have a great time in your vacation. আপনার ছুটিটা খুব ভালোই মজা কেটেছে। That is the process of self-realization that Lord Chaitanya gave. That is the process of self-realization that Lord Chaitanya gives. এটা হচ্ছে আত্মোপলব্ধির জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এই মানে সহজভাবে এই জিনিসটা দিয়ে গেছেন। Singing, গান করা, Hare Krishna, Hare Krishna, dancing, dancing, নাচ নৃত্য করা, listening on prasad, feasting with prasad, Krishna prasad, hearing nice Krishna Lila, Krishna Katha. using nice Krishna Lila, Krishna Katha. কৃষ্ণর লীলা শ্রবণ করা। What's hard with this process? What is hard with this process? But still, এটা বলো এই still- সাধারণ জিনিসটাতে কোনো শক্ত ব্যাপার আছে যেটা আমরা করতে পারবো না, অসুবিধা আছে? still some people are not doing. Still some people is not doing it. Lord Chaitanya gave us such a nice process. Lord Chaitanya gave us such a nice process. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের খুব সুন্দর একটা পথ দিয়ে গেছেন। In Bengal, even the Mayavadis, Bengal, even the Mayavadis, বাংলার মধ্যে বাঙালিরা আছে বেশিরভাগই মায়াবাদী। the Nikomananda, even the Nikamananda Vadis, they say Chaitanya Pat Shankara Mat. they say Chaitanya Pat Shankara Mat. একটা সংস্থা আছে মানে যারা আধ্যাত্মিক ফলো করে তারা বলে চৈতন্য মত শঙ্করের পথ। Oh, Chaitanya Pat Shankara Mat. Actually, Shankara should be Chaitanya Pat, Chaitanya Mat. Actually, it should be Chaitanya Pat, Chaitanya Mat, but they put Shankara. Anyway, So then the song goes, they go, Bajo Bajo Bye. Chaitanya Nitai Surida Vishwasa Kori Bajo Bajo Chaitanya Nitai Surida Vishwasa Kori Visayacharya Sarase Majiya Mukhe Bolo Hari Hari Visayacharya Sarase Majiya Mukhe Bolo Hari Hari. So this verse explains a little more about the process. This verse explains a little bit more about the process. আমরা একটু আলোচনা করতে পারি কিভাবে করতে হবে। What's your faith in this process? What is the how to put your faith in this process? এই পথে কিভাবে আমাদের বিশ্বাসটা স্থাপন করতে হবে। And render devotional service to Nitai Gaur. How to render devotional service to Nitai Gaur. কিভাবে আমাদের ভক্তি জীবনটা নিতাই গৌর প্রতি সমর্পণ করতে হবে, সমর্পণ করতে হবে। Give up your bad habits. Give out your bad habits. আপনাদের যত খারাপ অভ্যাস আছে সেটাকে ত্যাগ করুন। Absorb yourself in the nectar of Krishna's pastimes. Absorb yourself in the nectar of Krishna's pastimes. আমাদের মনটা কৃষ্ণের যে লীলা হয় সেই দিকে দেওয়া উচিত। And always chant And always chant. সব সময় জপ করুন। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
delve in a little more detail, but that's the whole process. I can go a little more deeper, but that is the whole process. আমি আরো অনেক ডিপে গভীরে এই তত্ত্বে যেতে পারি, কিন্তু এটা সাধারণভাবে এটাই হচ্ছে পথ। Too hard. Nothing too high or too hard. Too hard. Nothing too hard. এটা করতে খুব একটা মানে কোনো কষ্টই নেই। Then how does it work? Then how does it work? কিভাবে এটা কাজ করে? Because Lord Chaitanya are supremely merciful. Because Lord Chaitanya are supremely merciful. ভগবান চৈতন্য সব থেকে কৃপালু। It's like a TV show when I was a kid. It's like there was a TV show when I was a kid. Something about a millionaire. Something about a millionaire. একটা টিভি শো হয় না আমাদের কে হবে কোটিপতি। A millionaire would just write a check, $1 million, and knock on the door and give you. A millionaire write down a check, $1 million, knock your doors and give you. $1 million, $1 million, oh! I'm rich, I'm rich. যেমন কেউ আসবে আপনার দরজায় এসে নক করে বলবে আপনাকে কয়েক কোটি টাকার একটা চেক দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কি আনন্দ আমি And then show what happened after he got $1 million. And then they show what happened after he got $1 million. So some millionaire, if he wants, he would give out his money like that. So some millionaires, if they want, they can give out his money like that. তো যাদের হঠাৎ করে এরকম টাকা মনে করেন যারা কোটিপতি হয়ে যায় তারা কেউ কেউ কি করতে পারে, হ্যাঁ কিছু টাকা অন্য কাউকে দিতে পারে। Krishna, he would rob butter and give it to the monkeys. Krishna, he will rob butter and give it out to the monkeys. Lord Chaitanya broke the treasure house open. Lord Chaitanya broke the treasure house of love. ভগবান চৈতন্যদেব মানে সিন্ধুক নিয়ে এসছে, এই ধন সম্পদের সিন্ধুক নিয়ে এসছে আমাদের। He would take out the pure love of Krishna. So Lord Chaitanya took out the pure love of Krishna. চৈতন্যদেব কৃষ্ণের খুব শুদ্ধ প্রেম এই জগতে নিয়ে এসছে। Which is the highest benediction. Which is the highest benediction. এটা হচ্ছে এই জগতের সব থেকে আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা। And he would give it out like Krishna gave the monkeys, he gave it out. And he give out freely like Krishna gave the butter to the monkeys, he gave to everyone. তো ভগবান চৈতন্যদেব এই জগতের সবাইকে ফ্রি এই জ্ঞানটা ফ্রি দিয়েছে। Lord Chaitanya, In fact, Lord Chaitanya, he wants to give everybody. he wants to give to everybody. ভগবান চৈতন্যদেব আমাদের কৃষ্ণ প্রেম সবাইকে দিতে চেয়েছি। But he said, maybe if I give alone, somebody gets or doesn't get. Maybe if I give it alone, somebody may get, somebody may not get. যদি কাউকে ধার দেই তাহলে হয়তো কেউ পাবে, কেউ পাবে না। In some places around Asia, they give out rice packets on festival days. In some places, like in Asia, they give rice package on some festival days. এশিয়ার মধ্যে কোনো আমাদের অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানে যেন পিঠা মিঠা বানায় না রাইসকে, এরকম সবাইকে দেয়। And that's a stampede. Stampede. And there is a stampede. Stampede.
people running all together. তো সবাই যেমন পিঠা দেয় না দান করে না সংক্রান্তির সময় তো সবাই কি দৌড়ে গেছে নিতে যায় And some people get crushed and die. And some people get crushed and die. তো নেওয়ার সময় অনেকে কি হয় হুড়োহুড়ি দিতে পায়ের তলায় পড়ে লেগে মরে যায় So Lord Chaitanya, he wants everybody to get, don't have to go one place to get, and many places to get. So Lord Chaitanya gives it to everybody. You don't have to go to one place to get it. He gives in many places. তো চৈতন্য মহাপ্রভু এরকম এক জায়গায় দিয়ে যায়নি বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে গেছে যাতে হুড়োহুড়ি করে এক জায়গায় দৌড়াতে না হয় He ordered that everybody in the universe, they should all take out this order and help him distribute distribute the fruits. So he ordered everybody to help him and distribute these fruits. তো চৈতন্য মহাপ্রভু সবাইকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে এই কৃষ্ণ প্রেম দ্বারা দ্বারা বিলানোর জন্য Who's willing to help Lord Chaitanya give out pure Krishna prema? Who wants to help Lord Chaitanya to give out pure Krishna prema? কে আপনারা চান কৃষ্ণ ভগবান শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম Dekho re bai tribhuvane nai emona dhoyala data. Dekho re bai tribhuvane nai emona dhoyala data. Pasupaki jure pasada vidane sunim jana gona Gatam Asupaki jure pasana vidare sumidana gunagata. So, in this verse they're saying, there's no one more merciful than Nitai Gaur. So in this verse they say there is no one more merciful than Nitai Gaur. এই জগতে নিতাই গৌরের সমতুল্য কেউ কৃপালু নেই But don't take my word for it. Right, I said. Don't take my word for it. You can Don't take my word. Don't study yourself. Study yourself. Investigate. Investigate. শুধু আমার কথা বিশ্বাস করতে See. হবে না আপনারা See Who's the most পড়াশোনা merciful? করুন who is the most merciful. টেস্ট মানে চেক করে দেখুন কেমন লাগে And you'll find out And you will find out. there's nobody as merciful as Nitai. And you will find out that there is nobody as merciful as Nitai Gaur. যখন আপনারা সবাই ভালো করে এই কৃষ্ণ এই চৈতন্য যাদের পড়াশোনা করবেন তখন বুঝবেন যে জগতে চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নিতাই গৌরের মতো কৃপালু কেউ নাই এত কৃপালু আর কেউ নাই জগতে Nitai Gaur Pramanande. Some great souls say, surrender to me and I'll give you mercy. Some great souls, they say, surrender to me and I will give you mercy. বলছেন আপনারা আমার নিতাই গৌরের কাছে সবাই আত্মসমর্পণ করুন এবং আপনারা আশীর্বাদ গ্রহণ করুন No, some great souls say that. Some great souls says that. কিছু কিছু মহান আত্মা Kintu, Lord Nityananda, he gave out mercy to Jai Madai. They're not his followers, they're not good people, still he gave them mercy. But Lord Chaitanya gave the mercy to Jagai Madai, who are not their followers, who are not their good people, but still he gave out the mercy to them. নিত্যানন্দ প্রভু এতই কৃপালু ছিলেন যে জগাই মাথা এত খারাপ কাজ করতো দেখতেও সুন্দর ছিল মানে কোনো কোয়ালিটি নাই তাদের এই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়ার কিন্তু তিনি এত কৃপালু তবুও তাদেরকে দিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেম Even Malai hit Nityananda with the head with a wine bottle. Even Madai hit Nityananda with the wine
broken bottle in the head of Nityananda. He caused Lord Nityananda to bleed. নিত্যানন্দ He caused Lord Nityananda to bleed. মানে জগাই মাথায় করেছিল কি মাথায় মেরেছিল যদি And he said, But he said, just because you caused me to bleed, does that mean I won't give you love of Godhead? just because you caused me to bleed, is that mean that I will not give you God love for Godhead? তো জগাই মাথা যখন মাথায় মেরেছে রক্ত বেরোচ্ছে তুমি কি Because you caused me to bleed, that means I will not give you love আমাকে for মেরেছো God. রক্ত বেরোচ্ছে তোমাকে আমি প্রেম দেবো না His brother Dharaj, he just beat the guy. He's still talking love. He's not an ordinary soul. Slow down. So Jagai say, you just beat the guy, and he's still talking about love. Just bow down and surrender to him. জগাই মাথায় তো মেরেছিল তো জগাই বলছে মার মার এখনো প্রেমের কথা বলছে কারো মার This is the right thing. Maru means right. beat him He said you beat me. Because you beat me, হ্যাঁ doesn't mean I will not give you pure love for Godhead. Yeah, before I So told Jagai says, look at this guy, although you beat him, he's still talking about love. তো জগাই বলছে দেখ মাদাই ও মেরেছে তোকে তুই মারলি যে রক্ত বেরোচ্ছে তবু সে তোকে ক্ষমা Surrender to him now. একে ক্ষমা করো তুমি ওর পায়ে ধরো So Lord Chaitanya, he told Lord Nityananda, why do you take such risks? Don't have it with groceries. So one point Lord Chaitanya told Nityananda, why you are taking so much risk? You don't need to do this. তখন মহাপ্রভু বললেন নিত্যানন্দকে কেন তুমি এত ঝুঁকি নিচ্ছ ওই প্রচার করো মানে কৃষ্ণ প্রেম দেওয়ার জন্য Nityananda said, you're the most merciful. Now there's one Jagannath. In the future there'll be countless. So Nityananda Prabhu replied, you are the most merciful. Now there is one Jagai Madai, but in the future there will be countless. বলছে যে এখন তো একটা জগার মধ্যে আছে কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম হাজার হাজার মানে অসংখ্য জায়গা মাথা হবে তখন কি করবে তুমি তো সবচেয়ে কৃপালু So I want to give out mercy to show how great is your mercy. So I wanted to give out the mercy to them to show everybody how great is your mercy. এই জন্য আমি এদেরকে কৃপা করতে চাই এবং দেখাতে চাই যে আপনি কত কৃপালু So I told Dharanai, you bathe in the Ganges, from that promise you won't do any more sinful activities, I'll forgive you. So he told Jagai Madai, go to the Ganges, take bath, come back and promise that you will not do any more sinful activities and I will forgive you. তা বললেন যে ঠিক আছে তুমি যদি কথা দাও যে আর কোনো এরকম খারাপ কাজ করবে না গঙ্গায় গিয়ে স্নান করো চলে আসো তাহলে আমি কৃপা করবো And Lord Nityananda gave them a diksha. And Lord Nityananda gave them Diksha. নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাদের দীক্ষা দিলেন And Kata is the samadhi of Dharanai. And Katwa is the Samadhi of Jagai Madai. কাটুয়াতে জগাই মাদের সমাধি স্থল আছে বর্ধমানে কাটুয়ায় Then that's north of Navadvip, 45 kilometers. That's north of Navadvip, 45 kilometers. নবদ্বীপ থেকে এটা উত্তরে 45 কিলোমিটার On the Ganges. Out of the Ganges. গঙ্গার On the Ganges. Along the Ganges, sorry. গঙ্গার পাশে কাছাকাছি So every day, Dharanai would take bath in the Ganges. So every day Jagai Madai will take bath in the Ganges.
তো জগাই মালায় প্রতিদিন এসে গঙ্গায় স্নান করতেন। So the Pujari said that those cartels, they played. So the Pujari said that those cartels they played. পূজারি বলছিল যে জগাই মালায় যে করতাল মানে বাজাতেন আর কি, They chanted, they danced, they cried. They chant, dance and cry while playing. যখন তারা কীর্তন করতেন তো তারা কীর্তন করতে আর শুধু কান্না করত, নৃত্য করতে আর কান্না করত। And so, Kirtan, Naach, and Jala Asru. নৃত্য কীর্তন জঙ্গলে ঝাড়খণ্ডে যখন ছিলেন যাচ্ছিলেন তখন তার কীর্তনে জঙ্গলের মানে পশুরাও নাচতে শুরু করেছিল। তারা ভুলে গেছিল যে আমাকে আমাদের শত্রু, সব পশু একসঙ্গে নৃত্য করছিল। Prabhupada said we cannot imitate Nitai Gaur. প্রভুপাদ বলছেন আমরা নিতাই গৌরের মতো ওরকম হতে পারবো না, নকল We can't get the animals to chant. We can't get the animals to chant. আমাদের অত ক্ষমতা না সত্যি নেই যে পশুরাও আমাদের কীর্তনের সঙ্গে নাচতে শুরু করবে। But at least if we can get the human beings to chant, But at least if we get the human beings to chant, কিন্তু আমাদের ওই ক্ষমতা নাই তার পশুদেরকে নাচানোর মতো, কিন্তু আমরা মানুষকে কীর্তনে তারা নাচাতে পারবো, একটু ক্ষমতা আমাদের আছে। that would be very pleasing to Lord Chaitanya. that's what would be very pleasing to Lord Chaitanya. আমরা যদি এটা করি তাহলে নিত্যানন্দ প্রভু খুবই খুশি হয়, সন্তুষ্ট হবে। Before Rath Yatra, Lord Jagannath are not seen for 15 days. Before Rath Yatra, Lord Jagannath is not seen for 15 days. রথযাত্রার 15 দিন আগে মহাপ্রভু কীর্তন করতেন না, গান করতেন না। Lord Chaitanya, not seeing Lord Jagannath, he became filled with separation. Lord Chaitanya, by not seeing Lord Jagannath, he became filled with separation. মানে যখন মহাপ্রভু ভগবান জগন্নাথকে দর্শন করতে পারতেন না, খুব তাকে মানে দূর অনুভব করতে হয়, কষ্ট পেতে হয়। He ran to the nearest Vishnu temple. So he ran to the nearest Vishnu temple. জগন্নাথকে না দেখার জন্য সে কাছাকাছি একটা বিষ্ণু মন্দিরে দৌড়ে যেত। About 11 kilometers away. 11 kilometers away. 11 কিলোমিটার চৈতন্য মহাপ্রভু মন্দির থেকে। And there at the 11th Vishnu temple, he paid his prostrate obeisance. And there at the Alarnath Vishnu temple, he paid his prostrate obeisances. আলারনাথ বলে একজন বিষ্ণু টেম্পল আছে, মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করতেন। He was feeling such separation. He was feeling such a separation. খুব দূরত্ব অনুভব করতেন। But he literally melted the stone. That he literally melted the stone. ওই আল্লাহর দর্শন করতেন আর মানে ভগবানকে মিস করতেন, তো এই জন্য যেখানে শুয়ে শুয়ে এটা করতেন সেই জায়গা এখনো পাথর গলে গেছিল মহাপ্রভুর। That stone they took it out and they now puja to it. So they took that stone out and they're doing puja to it. সেই পাথরে এখন সবাই পূজা অর্চনা করে। Have you seen the stone with the body print of Lord Chaitanya? Have you seen the stone with the body print of Lord Chaitanya? আপনারা কেউ এই চৈতন্য মহাপ্রভুর দেখেছেন, দর্শন করেছেন? 1, 2, 3, 4. আল্লাহনাথকে দর্শন করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। Until I saw.
জগন্নাথপুরি থেকে 11 কিলোমিটার পুরীর সাথে 1900 These are factual things you can see, you can touch. These are factual things that you can see, you can touch. You can put your hand there. You can put your hand there. আপনি এই একটা বাস্তব জিনিস যেখানে আপনারা যেতে পারেন That's how great Lord Chaitanya Maharaj could melt stone with his love. That's how great the Lord Chaitanya's mercy, that he could melt the stone. Don't believe me. Go there, touch and see it. Go there, touch and see it. বলছে চেতনবাবু কত কৃপালু যে তার প্রেমে পাথর পর্যন্ত গলে যায় তো আমাদের যাওয়া উচিত ওখানে এবং ওইটা স্পর্শ করে আসা উচিত Samsare majia rohile poriya se pade nahi lo asa. Samsare majia rohile poriya se pade nahi lo asa. Apana karama bunjaye samana kahoye lochana dahasam. Jaya samana Lochandas, he last time entangled in the material illusion. Lord Chaitanya explained the pastime. Lochan. Sorry, Lochan explained the pastime of being entangled in the material illusion. Tirukunar, please say again. Lochan explained playing the pastime to be entangled in the material illusion. হ্যাঁ তো লোচন দাস বর্ণনা করছেন যে এই জড়জগতে ত্রিকোণ ভাবে আমাদের মানে ত্রিকোণাত্মিক ভাবে আমাদের এই জড়জগৎটা মানে পূর্ণ আছে I have no desire to achieve the mercy of Nitai Gaur. So in that mood he says, I have no desire to achieve the mercy of Nitai Gaur. আমার এরকম কোনো ইচ্ছা নেই যে নিতাই গৌরের আশীর্বাদ লাভ করা I'm simply an illusion. I'm simply an illusion. আমি সত্যি মানে একটা মায়ের মধ্যে থাকি And I suffer and enjoy based on my karma. And I'm suffering and enjoying based on my karma. আমি এই জগতে মানে কষ্ট ভোগ করছি আমার কর্ম অনুসারে Somehow had a good karma, they give charity, they do good things. This life they're rich, educated, famous. So some people will do karma, they give a charity, that's why they are rich, famous, educated, beautiful. এই জগতে কেউ কেউ ভালো কাজ করে যেমন দান ধ্যান করে ভালো কাজ করে তারা হয়তো ধনী হয় বিখ্যাত ব্যক্তি হয় Lack of those things because of bad karma. If you have a lack of those things, it's because you have a bad karma. আমাদের যারা এরকম ভালো কাজ না করতে পারে কোনো দান ধ্যান না করতে পারে তাদেরকে তারা কি হয় তারা খারাপ কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকে Legal problems. Legal problems. আইনের দ্বারা আমরা কষ্ট ভোগ করতে পারি অসুবিধা থাকে Poor, গরিব মানুষ হয়ে যাবে ugly, খারাপ দেখতে হয় no education, no education, ভালো শিক্ষা আমরা শিক্ষিত হতে পারি না infamy, infamy, আমাদের ভালো যশ হয় না নাম হয় না infamy. so these are the effect of bad karma. So these are the effects of bad karma. যারা কর্ম করি তারা আমরা এইসব
খারাপ দিকে বেশি আমাদের আমাদের থাকে। So Lochan said, So Lochan said, I'm just suffering these good and bad karmas. I'm just suffering these good and bad karmas. এই জগতে ভালো এবং খারাপ কর্মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। My state is very hopeless. So he prays like very hopeless. তো সে সবসময় নিজেকে একটা হতাশার মধ্যে থাকতে। So when we flew here, So when we flew here, the airline said, thank you for flying our airline. the airline said, thank you for flying with our যখন airline. আমরা প্লেনে করে এখানে আসি তখন আমাদের প্লেনে বলে যে ধন্যবাদ আপনাদের এখানে আমাদের এই প্লেনে চলার জন্য। We know you have many choices, We knew you have many choices, আমরা জানি আপনাদের অনেক পছন্দের আছে, অনেক পছন্দের কিছু আছে। and you chose us. and you chose us. কিন্তু আপনি আমাদের প্লেনটাকে পছন্দ করেছেন। We hope to see you again. We hope to see you again. আবার আশা করি আপনাদের আবার দেখা হবে। So, what's your, if you're given the decision, So we are given the decision, two airlines, two airlines, your karma, your karma, আমাদের তো একটা মানে নির্দেশ দিতে পারি দুটো মানে প্লেন, একটা হচ্ছে ভালো কর্ম and your, or the mercy of the Tagore. or the mercy of Nitai Gaur. নিতাই গুরের কৃপায় আমরা চলতে পারি। Which airline do you want? Which airline will you choose? Who wants the airline of their good, their karma? Who A wants karma the airlines? airline! Karma airlines. Who wants? Raise your Raise hand. your hand. Who wants? কে এই ভালো কর্ম খারাপ কর্মের প্লেনে চড়তে চান? কর্ম দ্বারা যেটা আছে। Nobody raising. Nobody's raising the hands. Yeah, big rough karma. Big rough. And who wants? Lord Chaitanya Who wants Nityananda Lord Mercy Chaitanya's Airline. mercy airline? Vivo. Actually, he don't understand. Huh? This material world, sometimes good karma, sometimes bad. In this material world, we have sometimes good karma, sometimes bad. এই জগতে আমরা কোনো সময় ভালো কর্মের দ্বারা থাকি, কোনো সময় খারাপ কর্মের দ্বারা থাকি। But we don't like to see anyone suffer. But we don't like to see anyone suffer. আমরা চাই না এই জগতে কেউ কষ্ট ভোগ করে চলে। We want to see everyone be peaceful, happy in this life, and go back to God in the next life. We want to see everyone peaceful and happy in this life and go back to Godhead in the next life. আমরা চাই এই জগতে সবাই শান্তিভাবে শান্তি এবং সুখে বসবাস করুক এবং যাতে ভগবানের পূর্ণভাবে ফিরে যায়। We heard that here in Korea, many children died in the boat of the ferry boat. We heard here in Korea many children die in the ferry boat. আমরা অনেকে শুনেছি এই কোরিয়াতে So that's all the mantra for their spiritual upliftment. So I want to offer a mantra for the spiritual upliftment. Everyone can join. Everyone can join. আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করতে চাই আধ্যাত্মিক মন্ত্র দিয়ে যারা সবাই Shri Krishna Chaitanya, Bhagavan Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Sridhar Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
came here when this temple was just a plot. I came here when this temple was just a plot. আমি যখন এসেছিলাম এই মন্দিরটা একটা জাস্ট ভূমি হিসাবে ছিল। And then gradually got built. And then gradually it got built. ধীরে ধীরে এই মন্দিরটা তৈরি হলো। And then I saw the deities. And then I saw the deities. আমি যখন এই বিগ্রহ দর্শন করলাম, And I had a stroke. Then I have a stroke. আমার একটা স্ট্রোক হয়েছিল। And I couldn't visit it for several years. And I could not visit here for several years. তো আমার অনেক বছর ধরে আমি কোরিয়াতে আসতে পারিনি স্ট্রোক হওয়ার জন্য। Now I've been able to come again. And now I've been able to come again. I was not able to come. And now I'm Now I'm able. able to come again. তো আমি এখন একটু সমর্থ আছি এখানে আসার জন্য। And I see the temple has grown. And I'm seeing that the temple is growing. আমি দেখছি মন্দির আমাদের উন্নতির দিকে যাচ্ছে। So we hope that all the devotees will gradually get qualified to offer puja arti to the deities. So we hope that all the devotees will qualify to offer puja and arti to the deities. আমি আশা করি এখানকার ভক্তরা ভগবানের পুজো করার যোগ্যতা অর্জন করবে। তখন আমার মনে আছে আমি মন্দির পরিষ্কার করছিলাম। And one day I was cleaning Maharaj's room. I was cleaning the roof. একদিন আমি মহারাজের রুম পরিষ্কার করছিলাম, ওই উপর রুফটা পরিষ্কার করছিলাম। And there was some spiders there. সেখানে কিছু মাকড়সা ছিল আর কি। So I was, with the broom, I was like beating them up. তো আমি তো মাকড়সাগুলোকে ঝাড়ু দিয়ে মানে মারছিলাম আর কি। And Maharaj, he looked up and said, "Stop it, stop it, stop it." মহারাজ বলছেন, এই কি করছো, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো। And he said, মাইকটা দরকার নেই, একদম ননির মাইক ছিল। thank you, thank you. And then he said, don't you know every living entity in the holy Dham is sacred? তো মহারাজ বলছেন যে তুমি কি জানো না এই হোলি ধামের প্রতিটা প্রাণীর মধ্যে হচ্ছে একটা স্পেশাল আর কি। So it's the first time I got an idea how important to be in the holy Dham in Mayapur was. তো আমি প্রথম আমার মাথায় একটা মানে আইডিয়া আসলো যে মানে ধামে হোলি ধামে বসবাস করা কতটা মূল্যবান আর কি, গুরুত্বপূর্ণ। And we travel together in many places in Bangladesh. আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছি। Comila, Chittagong, Mymensingh, Dhaka, and then we met many places around the world, in New Orleans, in the Mississippi Farm, Atlanta Festival. So we many places around the world. We work together preaching the mission Lord Chaitanya. আমরা বিভিন্ন শহরে যে নামগুলো বললো সেখানে আমরা একসঙ্গে প্রচার করেছি। But Maharaj especially, he is the ambassador of Sri Dham Mayapur. He carries Mayapur in the heart. মহারাজ বিশেষ করে মানে মায়াপুরের একজন প্রতিনিধি, যিনি মায়াপুর ধামকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। So when I was living in America and I was seeing him and I was inspired to have his association because like being Mayapur around him. তো যখনই আমি তাকে দেখি তখনই আমার মনে একটা উৎসাহ জাগে যে আমি একটু মায়াপুরে গিয়ে বাস করতে চাই। He always give me good instruction and good guidance. He's like my elder brother. তিনি আমাকে সবসময় ছোট ভাইয়ের মতো আমাকে সুন্দরভাবে নির্দেশ দিতে এবং গাইড করেছেন। So this is opportunity for us to take shelter of advanced Vaishnava, get the blessings, because the blessings of a Vaishnava is what make our spiritual life
take off. এটা আমাদের উচিত প্রত্যেকেই যারা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনটা খুব মসৃণ এবং সুন্দরভাবে হয়। And Maharaj always, I come to Mayapur, he always come and say, please take me to Mayapur, take me to Mayapur. So this time we got him. Take me to Korea. In Mayapur he said, take me to Korea, take me to Korea. যখন এই মায়াপুরে ওনার সাথে দেখা হয় তখনই বলেন যে আমাকে কোরিয়া নিয়ে চলো, কোরিয়া নিয়ে চলো। So this time we got him and now we want to keep him for every year he can come. আমরা তাকে পেয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করব প্রতি বছর তাকে এখানে আনার জন্য। So every year at least we make some schedules so he can come here, flying to America or coming back from America, maybe he can stop in Korea. We know the system and we know how this thing works, so we can all work together and then facilitate his staying here. তো যখন গুরু মহারাজ আমেরিকা যান আসার পথে না যাওয়ার পথে আমরা চাই তিনি এখানে আসুক এবং এখানকার পরিস্থিতি যা দেখছেন আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে পারি। Very nice, because I think it's blessings. I think Korea we will take one more step today. আমাদের আশীর্বাদে কোরিয়ার প্রচার একটা নতুন একটা অধ্যায় শুরু হবে। Okay, thank you very much. Bhagavatamrita Prabhu and Paripurnananda Devidasi have always been originally telling me a lot about the situation here in Korea. Originally telling me a lot about the situation here in Korea. And also my disciple, His Holiness Bhakti Purushottam Swami. And also my disciple, His Holiness Bhakti Purushottam Swami. So, I wanted to visit here again. I wanted to visit here again. And I'm very happy that I did. And I'm very happy that I did. Bhagavatamrita Prabhu, since I've always known to be a very serious devotee. Bhagavatamrita Prabhu has been always a very serious devotee. And he has the mercy of Srila Prabhupada. And he has a lot of mercy of Srila Prabhupada. He is one of the rare direct disciples of His Divine Grace, H.H.Jayapataka Swami Is a very rare disciple of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So that he has he's been appointed by local GBC Bhakti Purushottam Swami as the regional secretary for the Korean Yatra. So he has dedicated his life, and also the local GBC, His Holiness Bhakti Purushottam Swami has appointed him as the regional secretary for the Korean Yatra. And so I'm very happy to have his association. So I am very happy to have his association. Again, and I think you're all very fortunate to have this association. You all are very fortunate to have his association. Bhakti Purushottam Swami has also been encouraging me to visit again. Bhakti Purushottam Swami has also been encouraging me to visit here again. And Maharaj is hesitant to let me go places where they haven't checked it out first. Translate that. But because Maharaj and Paripurnananda have assured that the facilities will be adequate, so he gave it.
Well, since Bhagavatamrita Prabhu and Paripurna Mataji, they assured that proper facilities will be arranged for Maharaj, Guru Maharaj, so we agreed to come and spend 2-3 days here. I'm very happy to see so many old friends from Bangladesh. I'm very happy to see so many old friends from Bangladesh, All the CIS and BDT and others. from CIS countries and BBT, Yeah. and also others, also CIS countries. Now that most of them I know, but I told them. So, আমি এখনো বাংলাদেশ চাই, এটা আমার জন আছে। I still go to Bangladesh, that's my zone. I still go to Bangladesh as it is my zone. And so Bengal, Bangladesh, Tripura, Kachar, all these areas in my zone. So Bengal, Bangladesh, Tripura, Silchar, all these are under my zone. Also Orissa Also Orissa, and Nepal and Darjeeling, Nepal and Darjeeling, plus Malaysia, Thailand, of course Malaysia, Thailand, Singapore, and South America, some countries, and South America, some countries, Middle East. So, I see more people here, but should be even more. I see many people here, but should be many more. And I was assured that when having did this here, that people would take up very seriously japa and their sadachara. I'm sure that having the deities here, people here would take up their Krishna consciousness very seriously, like japa and other sadachars. We have different stages, Pardon? We have different stages. Yeah, of course we have different stages. Those who chant at least one round, up to 16, less than 6 months. Those who chant at least one round up to 16, but less than 6 months. And those গুরু মহারাজ আশা করছেন যে আপনারা সবাই কমপক্ষে এক মালা জপ করবেন এবং এক মালা থেকে শুরু করে 16 মালা পর্যন্ত জপ করবেন এবং Less than 6 months. 1 to 16 rounds, less than 6 months. 6 মাসের মধ্যে কমপক্ষে 6 মাস আপনারা 16 মালা করবেন। even if they're not able to follow all the rules and regulations, Even if they are not able to follow all the rules and regulations, they aspire that they can do so in future. but they aspire that they can do so in future. আপনারা যদি জব করতে থাকেন এবং যদি আপনারা এই 4টি নিয়ম যদি পালন নাও করতে পারেন, কিন্তু এই জবের মাধ্যমে আপনারা একদিন উৎসাহ পাবেন যাতে এই 4টি আমাদের যেটা নিয়ম Want to take diksha in future from a particular guru, And wanted to take diksha in the future from a particular guru. দীক্ষা নিতে চায় যে নির্দিষ্ট কোনো গুরুদেবের কাছ থেকে ভবিষ্যতে maybe 5 years, 10 years, In the future, maybe 5 years, maybe 10 years.
that level is called aspiring. And Aspiring a guru. that level called aspiring. And then when one chants 16 rounds more than 6 months, And if one chants 16 rounds for more than 6 months, যারা তার গুরুদেবের মানে মানসিকভাবে গ্রহণ করবেন এবং 16 মালা জপ করবেন and they're practicing all the rules and regulations. and they're practicing all the rules and regulations, যারা ভক্তি জীবনের যে প্রতিটা নিয়ম আছে তারা নিয়মিতভাবে পালন করবেন But but no vows, no vows, just out of their moral strength they're practicing. just out of their moral strength they are practicing. That's called shelter. That's called shelter. এটাকে আশ্রয় বলে আমরা যদি এই নিয়মগুলো করতে থাকি জপ করি এবং Or sometimes pranam. Or sometimes it's also called as pranam, receiving pranama mantra. So when one practices that, When one practices that after 6 months, for more after 6 months, they can decide if they want to take initiation or not. they can decide if they can take initiation or not. Initiation means that even after this life, there will be a connection. Initiation means that even after this life, there will be a connection. দীক্ষা মানে আমরা এই জীবন না শুধু পরের জন্মে আমরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবো So there's these 3 stages. So these are the 3 stages. Of course, there's another stage which is called Pancharatrik Janma. Of course, there is another stage called Pancharatrik Janma. দ্বিতীয় অধ্যায় মানে আরেকটা হচ্ছে যেটা চতুর্থ সেটা হচ্ছে পঞ্চরাত্রিক জন্ম Where one gets initiation to worship the installed deities. Where one get initiation for worshipping and installed deities. আমি চাই এটা দীক্ষা দিতে এবং যাতে আমাদের বিগ্রহ প্রতিস্থাপন করতে পারে And also to do the yajnas and samskaras. And also to do yagyas and samskaras. আমি চাই তারা যোগ্য শিক্ষক এবং যারা কিছু ক্রিয়াকলাপও যাতে শিখুক Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama